سلام، خوش اومدید به قسمت دیگه از شرلوک هولمز. اگه قسمت قبلی ندیدید حتما برید ببینید که ما رفتیم توی منطقه جدید، چپتر 2. شاید باید قبل چپتر، یعنی شروع چپتر قطع می‌کردم قسمت قبلی رو، ولی 4 ساعت بود دنبال یه دونه اوییدنس بودم چون توتوریال اسکیپ کرده بودم بای و بازم این کار انجام میدم. یعنی باعث نمیشه این کار انجام ندم. بدون معطلی بریم دنبالش ببینیم داستان چیه. با تو میتونم حرف بزنم؟ داداش توی این رودخونه مسلمه هیچ فیشی نخواهد بود. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. چی داری ازش جدا میکنی تو؟ What are you looking at? Do you like to watch our man suffocate himself for food? خیلی ساس میزنید دود همتون. یکم زیادی درش معلوم بود. سلام علیکم. همونجاست؟ پشمان چند تا در. راستی شما راجع به این مریضی چیزی میدونی یا نه؟ What can I get you? هیچ نمیدونم. مرسی. یه لحظه درش ساس میداد گفتم شاید چیزی باشه. نمیدونستم دوباره به هم ربط داره. کاش اوپن ورلد بود بابا، خودمون میرفتیم 10,000 تا سایت کوست انجام میدادیم. ولی جیبیت هم کرد. من فکر کردم شاتگان ماتگان میده مثل زمان قدیم میافتیم جونه. این چیه؟ It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. به ما چه آخه؟ یه میسینگ پرسن هست، یه چیز دیگه هست. این به نظرم باز میره توی بار. نه. سلام. سلام. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Gyrves is? Sadly, no. Well, من فکرم not خانومه. yet. حالا میگه آیام خانوم. داداش فکر I نکنم want اینجا to باشه. speak to Dea. Is she آره around? خانوم بود. Emma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. اوکی. Where did you last see Gyrves? He worked at a ولی خیلی زندگی سیاه ها رو اونجا نورمال نشون داده. اونا اسلیو نبودن، اونا gave him the job. سرونت بودن، خونه داشتن، کارهای مفید میکردن. من بعید میدونم اینجوری باشه چون اصلا اسلیوری از Do you still have انگلستان the شروع necklace شده. that Salisbury gave to Gyrves? Gyrves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. سوی بوی. How would you describe this Salisbury? He سولز بوی. was big and strong. به نظرم he به had a big سیلورا scary ربط داره. به جون تو به سیلورا ربط داره. Yes, like It was made of metal. باشه بابا چقدر آروم حرف میزنی. بودو بچه. لیف. مرسی. Don't go anywhere. مرسی. خب بریم اینسپکت. طرف دارو برای خودش درست میکرده. I miss Gyrves. این کسیه که گم شده نه؟ این چیه؟ This cheap آیا pendant متاله. looks like ببین silver, but it's only made شکلش of دقیقا tin. شبیه همون شماره I'm یسا. surprised the boy couldn't sell it. خیلی این علامت داره ساس میزنه. تو چیزی راجبش نمیدونی نه؟ باش خداحافظ بابا. If she had خیلی ساس میزنه. داستان چیه؟ واتسون. واتسون بودی؟ It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be. چیز دیگه ای به نظر که نمیاد. مپو من یه نگاه بندازم. همه جا بسته است. بسته نیست به نظرت؟ واتسون نظر تو چیست؟ از این به بعد به تو میگم دکتر اما واتسون. مشکلی داری باید ترانسجندر بشی.
بریم بخش جدید شهر. سلام علیکم. طبق معمول مسیر مستقیم مسیر احمقاست. سلام. How can I help? I could try and flag someone down. Miles Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. من که گفتم بذار من برم تو. نمیذارید که. صاحبش کجا؟ صاحبش کیه؟ بذار من برم تو خونه جن زده است. خیلی گنده است. من گم شدم. من گم شدم. آقا where the hell should I go؟ این چیه؟ The planks were broken with force. The planks were broken with force. خب چیکار کنم الان با این اطلاعات؟ خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم، قاتل پیدا میکنم من، waste of time میکنم من. چیزی ریختن، Phenol. کمیکال Dangerous ریختن تو substance اینجا. often یا used پیدا as a کردیم. sanitizer, coming from Spade Chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. Decolorized. یا پیدا کردیم دود. یه لحظه واسه ببینم A بروکن recent با car این crash. این چقدر شبیه همونی بودش که اونور پلنکا رو شکسته بود. ببین من گم شدم اینجا یه چی پیدا کردم. برگشت گفت با زور شکسته شده. کو من واقعا گم شدم. هنوز مپ اولیه خوب تو ذهنم نمونده. خب ببین اومدم اینجا این درخته رو یادم اینه هاش اینجا بود. The planks were broken with force. میگم شما کار اکسیدنت چیزی نشنیدی؟ اون آقایی که اینجا استاده بود. Do you know anything about this? Of course I know. To cut a long story short. Is warehouse 5 warehouse 5 یه چی دیگه هم بود بعدم مردم میپرسیدم. این شما چیزی راجع به این Do میدونی؟ you know anything about this? Of course I do. It's quite a long story short. کلوز توی حداقل یه آدرس داریم. warehouse 5. اول warehouse 5 رو باید بریم پیدا کنیم. warehouse شما warehouse 5 رو ندیدی؟ یا برون بر این warehouse 10 9 8 بقیهش warehouse ها کجاست؟ Miles Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. این warehouse 2. Even went over there. شماره نداری؟ Is this familiar to you? I'll be happy to help you. So listen to me. راجع به این چی میدونی؟
not in the mood, mate. Shoo! Are you soy boy? Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. آره ولی خب کی دیگه اینجا You say میومد we are not the برای first که to سوال ask you بپرسه؟ about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Where was I? نه دیگه what are you doing here? May I ask what you're doing? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. بابا Now, where was I? اول ابزروش کن ببینیم چند مرده علاجه. average height داری، دستات چی؟ ساس میزنه، خالکوپی داری، یه ساعت داری، گرونه یا ارزونه؟ سالید گلده پس گرونه. کفشات چی؟ یه چی اینجا هست. دزد. تشخیص قشنگی. خب evidence missing person poster چیزی نمیدونه. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? آره جون عمه. I have been told that you hired Dea's son, Gyrves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. نه بابا. Boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Why people are going missing? Puts a man on edge, you know. خب هنوز همه چی عوض نشده. من دنبال ورهاوس 5 میگردم. اینقدر دیگه زیاد شده میشنا نمیدونم باید چیکار کنم. ببین 8 اینجاست. اینا هم باید تو همین منطقه باشن دیگه، نه باید جا به جا باشن که. ببین 3 این شماره چنده؟ شماره 2. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips. All of them. چه An old شایعه. lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and, well, it is a bit creepy, but I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Good night. Good night, sir. Good night تو خودت. بریم حداقل یه کارش انجام بدیم. It's spooky. An effective contraption. It still works. رد پا. Phosphorus used recently. Where is this going? I guess میفهمی. اومده پایین رفته اینجا.
که مثلا گوست They اومده opened این the کارو casket and کرده. left marks. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. A herbal odor with an ethylic base. Liquor? یه نفر اینجا بوده. Are you fucking kidding me? No brand or markings. It looks like a bulk product. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Several crates are missing. نه حالا این با این make sense. این عوض نمیشه نه؟ Somebody had fun. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Inspired by the legend of Sleeping یه Hollow. نفر توشه. There is no shame asking help from people. آها. این همون جایی بودش که قفل کرده بودن. بریم تو دوباره. و اینکه observation نداریم. Call for help. Shiny time someone call the doctor. این نه. خونه نه اینم که نیست. Haunted house. آره همینی. ولیدیت کن. از یه چیزی هنوز پیدا نکردیم. این درسته. این غلط. آره. این هم درسته. یه چی ولی با منطق جور در نمیاد. چی اونم این. این چیه؟ Who is this intended to scare? آفیسر؟ یه نفر اونجاست. خب این ولیدیت نمیکنه داستانو. چون این یه جاش هنوز با عقل جور در نمیاد. A small cart left those tracks. بیا همین. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. اوکی. عمل شد. بریم آقا بریم به این داداشمون بگیم که نگران نباشید اینجا گوست نیست. میتونید دوباره بفروشیدش و از مردم کار بکشید. هلو آفیسر کو؟ آفیسر لباسای جدید. آفیسر قرارمون این نبوده.
ویرهاوس 4 این ویرهاوس 6 ویرهاوس 7 5 کو ویرهاوس 3 4 5 باید این تو باشه پس دیگه منطقاً 5 باید اینجاها باشه 12 what the fuck am I blind گفت ویرهاوس من کو بخشی شما میدونی ویرهاوس 5 کجا؟ I can't tell you because I don't know. باش خب وقتی 6 و 7 اینجان 5 هم پیش ما چطوری میشه که 4 اینجاست ولی 5 نیست بعد 6 هست بعد 3 اینجاست مگر که اونور باشه 2 اینم 5 سلام علیکم حال شما Barrels خوبه of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the? We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. I mean, Can you satisfy my curiosity? I can't help you. I mean, تموم شد الان اکسیدنت کارت اینا کجا باید بریم میگه که spread chemical promise market are still waiting for instruction مودلارک گفتش که اون آقاه معمولا توی داکیارده داکیارد کجاست I don't know البته نه دیگه داکیارد که این یارو بود Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. تهدیدم کرد خب یه چیز جدید آها observation جدید داریم document همه ثبت شد who abducted in dirty summer is the abducted خب کجا بردتش این مهمه هیچ داکیومنتی نداریم که به درد بخوره ولی الان فهمیدیم که according to her summoner is dangerous man who is best avoided she has no idea where to find him okay Dirty summoner is a kidnapper it seems the role could be summoner's خب پس بریم پیش بوی بویمون حتی خشیه شنیدم بدانین یارو کجا What are you gawping at? باش با دکمه میشو Mr. Soulsby, you know more than you're letting... What makes you say that? choose evidence خب اولا کارت How do I fit in all this? فارین وومن ربطی نداره کارتش ربطی نداره اینت ربط A داره man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. خب بعدی چیه؟ تستیمونیت فایده ای برام نداره کرکتر روی سوی بوی فایده ای برام داره نمیدونم Found at sea, the man usually wanders to dockyard
آره. calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. خب حالا آخری میگه که اون گردنبند hopefully to sell it داری. آره بقیهش نمیخوره. Final evidence. This proves nothing. Sorry, you lost me. سخت خراب کرد. حالا آخریش پوستری که ربطی نداره. disappearance این ربطی نداره. پورتری کاراکتری سویبوی. It's true. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? خب شماره 2 بود دیگه رد ساین داشت. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. I need a little dud. ولی به من میگی برو توی warehouse. warehouse ها رو که من رفتم. میگه یه warehouse که روش شماره داره. روش رنگ قرمز کشیدن. warehouse شماره 2 بود دیگه میگفتن رو داره. یه چیزی هم داره اذیتم میکنه. این یارو گفت من خیلی میرم توی یعنی چشمیه خیلی میاد اینجا ولی این بار حرفی نزد راجبه. چرا حرفی نزدی راجبه؟ Why do I have the feeling that you know more about dirty Summers than you're letting? I have nothing more to add, sir. تو به من گفتی که این نمیاد اینجا. خب یه لحظه واسا. I failed to follow. Are you ببین به من تو یه چیزی گفتی. ساری نه اتوماتیک نه. یعنی میخوای بگی من ندارم؟ همش دارم اشتباه میکنم. شاید واقعا اینم که نبود. یه جا رو دارم اشتباه میزنم. به نظرم اویدنس کامل هنوز ندارم. I'm not surprised. So what? So what که اون به من یه حرف جالبی رو زد. به من برگشت گفتش که آره. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. خب دروغ گفتی. تو به من دروغ گفتی. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? نه بابا. Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. I mean, Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. دست شما هم درد نکنه. حالا میریم به پرایوت روم. سلام علیکم. The hairs on the back of my neck stood up. این همون والپیپره. $5. That won't go far. چی میگه؟ آره راست میگه. حق میگه. Strange symbols. I don't recognize them.
strong man needed for moving crates in wardrobe. از دزدیدنشون که یه سری وسایل رو جابجا کنن. آقای If we واتسون stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? خب شما راجع به تستیمونی فارین مومن ابداکتور چی میدونی؟ هیچی. What did you راجع به این see چی of میدونی؟ Summer's work here? He was recruiting people. It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colours, but always strong, always tall. They seem like workers or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell. I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. امین. After the incident the other day, it seemed... خب حالا کجا باید بریم؟ نه جایی نباید بریم. بیا اینجا یه سوی بوی داریم، یه تستیمونی داریم و یه هایرینگ نوتیس داریم. اینا میخوان دزدی کنن، یعنی یه چیزی رو بردارن. آبیه این چیه؟ Strange symbols چیه؟ نه In a warehouse holding stairs, Dirty Summer has hired men for warehouse work. خب میگه مشخصه برای همون جعبه ها بوده. دقیقاً برای همون جعبه ها بوده. خب کدوم ویرهاوسش؟ متاسفانه ویرهاوس تا نمیدونم کدومه. As hired man for marked red paint. من red paint بابا red paint یه دونه داشتیم رفتم دیگه. نرفتم. از اینجا نمیتونم فست ترافل کنم. خب به نظرم بذاریم بقیهش برای قسمت بعدی که دقیقا ادامه همینم ضبط میکنم. مرسی که از اینکه همراه بودید. با ما همراه باشید تا ببینیم که این آقامونو یعنی اون سرونتر رو چرا دزدیدن. من فکر میکردم که میخوان برای اسلیوری دوباره بدزدنش، همونایی که نجاتشون داده بود اون مرده مثلا که از یه برده دار بره دست یه برده داره دیگه به اسم سرونت. کار نداریم. منتها مثل اینکه داستان فرق میکنه و دارن برای جابجا کردن یه سری بسته‌هایی که توی اون ویرهاوس هست ازش استفاده میکنن. در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم که چی میشه. مرسی که از اینکه تا اینجا همراه بودید. خداحافظ.